এই দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে ডিয়াৰ ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্ট টুডে আই এম গোইং টু solve problem from polynomial chapter. So for your betterment I explain using both Assamese and English medium so that both medium student can able to learn properly. Okay, be careful. So let me start now. এতিয়া মই গৈছো যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় দুইটা মিডিয়ামৰ এতিয়া প্ৰথমটো দিছে find the remainder when x cube plus thrice x square plus thrice x plus 1 is divided by x plus 1 next is x minus half next is x and 5 plus twice x. Of course I have written this one systematically. I have not solved all from there. So which one repeatedly coming in your exam? So this question I tried to solve here. So you please pay attention here and practice with me. তোমালোকৰ সকলোখিনি মই কৰি দিয়া নাই যিকিটা প্ৰতিবাৰতে পৰীক্ষাত সুধি থকা থাকে অৰ্থাৎ আহি থাকে তেনে ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক মই কৰি দিছো তোমালোকে চোৱা এতিয়া ইয়াত দিছে ৰিমাইন্ডাৰ আমি জানো যে এটা হৰণ অংক কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগে এটা ডিভিজৰ থাকে ডিভাইডেন্ট থাকে কোচিয়েন্ট থাকে আৰু ৰিমাইন্ডাৰ থাকে দ্যাট মিন্স ভাজক ভাজ্য ভাগফল বাকি ভাগশেষ বা ভাগশেষ এইকিটা বস্তু থাকে এইকিটা আমি জানিব লাগিব এইকিটা কি বুলি কয় ভাজক ভাজ্য ভাগশেষ ভাগফল বাকি ইয়েস এইবিলাক বাকি এইবোৰ আমি জানিব লাগিব এটো আগতে মই আগৰ শ্ৰেণীত কৈছো ইন মাই প্ৰিভিয়াস ক্লাস অলৰেডি আই ডিসকাস এবাউট দিস ওয়ান আই ফুলি এক্সপ্লেইন ৰিগাৰ্ডিং দিস ওয়ান ইয়েস নাও হিয়াৰ গিভেন সি সো ফার্স্ট ওয়ান উই আর গোইং টু সলভ কোয়েশ্চন নাম্বার 1 ইয়েস সমাধান বুলি লিখিবা অসমীয়াত. So x plus 1 that is yes. So here is c. So to get 0, so what we will do first we will try this one. We have to find out from here actually. So this implies what we will do, this equal to 0. So this implies we can write x equal to minus 1. So if x equal to minus 1, okay, then we will get this one remainder from here. Okay, putting this one we will get the remainder from here. So let this one is px. Yes, px. So px, this one is, we can write this one px equal to this one x cube plus thrice x square plus thrice x plus 1. Okay, of course this question is to come as gx also, then gx will be this one. Yes, divide like that will come. এতিয়া এটো আমি কি কৰিব লাগে এটো আমি পক্ষান্তৰ কৰি লব লাগে এটো এফালে লৈ গলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব গতিকে x -1 দিছাম আমি টু গেট ৰিমাইন্ডাৰ देयरफॉर ৰিমাইন্ডাৰ বাকি টু পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰ কি কৰিম আমি এই ভ্যালুটো ইয়াত বহুৱাই দিম px মই আগতে কৈছিলো px এটো আসলে এটো px this one. Yes, so in this place, so we will write in place of x we will write this one 1. Okay, so this you must remember this one. So to get remainder baki to pabole ami px or x or that ki buham 1 buham. So we will put x there. This is important one. So p what is there -1. So you write there -1. This equal to what then put this one. Yes, check here x cube that means -1 whole cube and again check plus yes 3 into x square. 3 into x square মানে what is the value of x? This equal to -1. So put there x or মান to কি পালো -1 তাত তোমালকে স্কয়ার টু দি দিলে হৈ গল -1 whole square plus 3 into x. Yes, thrice x means 3 into -1 plus 1. Yet একো নাই মাত্ৰ যত x to থাকিব তাত -1 to বহুৱাই দিলে হৈ গল. Where you will get x in this place? So you write only 1. Write the value this one. 1 means here -1. Which one you will get in any question here, such type of question, you just write this one there. So this will give what? This will come 1 into 1 into 1 -1 into -1 into -1. This will come what? Minus minus plus and plus minus minus -1. Yes, cube whole cube power pisot etu pam after cubic this one we will get this one. Then this will come what? 1 plus 1 then 3 into this one 3. Okay, then no sense at all, plus minus minus this equal to -3 and +1. You see this one
we can cancel this one, this 2, yes, minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, that means this one is what, plus 1 minus 1. You have deposit 1 rupees, now you paid this one 1 rupees, then that will come 0. So like this, okay, then it will come 0. As we know that this one is what, finding remainder, therefore that will be the remainder, that is required remainder, the required remainder. গতিকে আমাৰ বাকিটো কি হ'ব লাগিব, 0 যদি বাকি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব কি, x plus 1 টোৰ x plus 1 টোৱে এই সংখ্যাটো কি হ'ব, বিভাজ্য যাব. If remainder is 0, then this term will divisible by this one. Yes, that is your answer. Now let me solve the next question. This one is 2. Yes, 2 is given what, x minus 1 by 2 half. So like previous one, you write solution. আগৰ দৰে তুমি সমাধান বুলি লিখি ল'ব লাগে, x minus half this equal to 0. Okay, so this implies you can write x implies what, not x implies this, you don't write this one. This implies x equal to what, half. So here plus, after changing its position it will be changed, then minus will be changed to plus, অর্থাৎ বিয়োগটো যোগলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব. So now we will put half in place of x, য'ত আমি x পাম তাত কি কৰিব লাগিব, হাফটো বহুৱাই দিলে হৈ গ'ল. বুজি পাইছে চাগে তোমালোকে সকলোৱে. So now this will become what, so p half, so you write p half, px equal to, suppose this one, I told this one is px. So now this will come what, given x cube, that means half 1 by 2 whole cube plus 3 into x square, that means 3 into half square plus thrice x, that means 3 into half plus 1. So nothing is there, only 1 is there, so you write that value only. So this equal to, so you do this one, so 1 into this one, this will come 1, then 3 into 2, this equal to what, 8, that means what, 2 cube. So 2 cube equal to what, this equal to 2 into 2 into 2, so 2 2 are 4, 4 2 are 8, so this will come 8. 8 কি দিব, 8 দিব. 2 যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2 3টা পূৰণ হৈ থাকে, গতিকে এইটো আমি 8 পাম. So this equal to 1 by 8 plus, then this will come 3 into 1 by 4, 2 2 are 4 plus this one, this will come here, so 3, 1 3 are 3, 2, 3 by 2 plus 1. So up to here you are understanding properly. ইয়ালৈকে তোমালোকে ভাল ধৰণে বুজি পাইছে. So 1 by 8 plus, so this will multiplying by this one, since this is multiplying, that means bracket means multiply, bracket থাকিলে আমি জানো multiply হয়, 3 by 4, yes, plus 3 by 2 plus 1. Okay, up to here you are understanding. Now one thing is there, what is that, you take LCM there. So LCM of 8 4 2 and here 1 is there, yes, so this will come 8. Yes, then to get the same LCM we have to multiply here 1 into this, multiply 1 numerator also you multiply this one, so 1 plus is there, then to get same LCM here you multiply here by 2. ইয়াৰ একে হৰ বিশিষ্ট কৰিব লাগে, একে হৰ বিশিষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াত এই হৰটোত কি আছে হেতু ইয়াত কিমান পূৰণ কৰিলে পাম হেতু চাম, গতিকে ইয়াত 2 পূৰণ কৰিলে পাম, সেই 2টোৰ ওপৰটোক লবটোক পূৰণ কৰিব লাগে. So 2 3 are 6, yes, plus then to get same LCM multiplying by definitely 4, yes, 4 3 are 12, yes, then to get same LCM 1 is there, then you have to multiply by 8, then 8 into this one, this will come 8. Okay, now you do one thing, all add these things, সকলো বিলাক যোগ কৰা, তে যোগ কৰিলে পাম 27, yes, 27 by 8. So now required remainder is what, this one, so that is your answer. So this is, you can write also the required, therefore the required remainder is this one, is 27 by 8.
এতিয়া আমাৰ আৱশ্যকীয় যেটো বাকি সেই বাকিটো কিমান হ'ব লাগিব 27/8 হলে এটো কি হ'ব ডিভাইড হ'ব এই সংখ্যাটো ডিভাইড হ'ব ওকে so up to here you are understanding properly now the third one is given what this one I wrote this one yes x equal to 1 third okay x this one so this is what you write this on solution so x equal to 0 okay so therefore remainder will be baki to hobole hole ki hobo remainder baki to kiman pam ame সেই বস্তুটো উলিয়াব লাগে yes so you write this one p0 px equal to this one so in place of x you write 0 there যত তুমি x to পাইছা তাত 0 to বহুৱাই দিয়া হৈ গল তেতিয়ালে প্ৰথমটো আছিল কি তোমার দিছিলে পলিনোমিয়াল টু x কিউব means 0 কিউব yes plus thrice x cube 3 into 0 square plus thrice x 3 into 0 plus 1 so definitely it will come what then you do yourself this one will be what then so see this equal to 0 this equal to 0 this equal to 0 plus 1 so what will be the remainder you find out yourself okay very easy now next for this you do yourself practice yourself nije nije practice কৰাচোন তেতিয়া তোমালোকে পাৰি যাবা now 5 plus twice x this is your question so you write this one solution like previous one সমাধান বুলি লিখি দিবা এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে চোৱা 5 plus twice x this equal to 0 so this implies twice x equal to what minus 5 this এটো ইফালে গুছি গলে কি হ'ব এটা মাইনাস হৈ যাব চিনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব after changing its position then what it will come it will give this minus since it is plus okay this implies we need the value of x so this equal to minus 5/2 yes so not so hard okay up to here understand or not now to get the remainder you write therefore remainder what remainder is required we need the remainder আমি বাকিটো পাব লাগে হলনে বৰ হল তে বাকিটো কিমান হলে এটো ইয়াত মানে হৰণ হ'ব এই বস্তুটি আমাক লাগে ৰিমাইন্ডাৰটো কি হ'ব আমি চাও so this one p in place of x you write this one x or place ত আমি এটো লিখিব পাৰো গতে এটো আমি ইয়াত দি দিয়া -5/2 এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গণিত আহে 2 নম্বৰ বা কেতিয়াবা দুটা দিয়ে 2 2 4 দিয়ে sometimes two question used to come from there 2 plus 2 marks yes then it will be what then this also given this is different one actually here given what see minus is there so no problem at all polynomial is what x cube so in place of this one you write -5/2 whole cube plus 3 into x square that means 3 into -5/2 whole square plus 3 into x that means 3 into -5/2 plus 1 yes you write this one up to here okay plus 1 will be there since 1 is there then this will come what this will give what 5 5s are that means what here see I want to do here so 5 cube you think like that means 5 into 5 into 5 so before that what minus is there you write there minus only so 5 5s are 25 then this will come what 1 2 5 so minus is minus plus plus minus yes minus 125 will come from there yes so this ultimately you can write this one this is most important one so this will come what minus 125 by 2 2s are 4 4 2s are 8 that's already done by me before so here will come what plus so it will give what 3 so 5 5s are what then 25 minus plus 25 by 2 2s are 4 plus here it will come directly we can do this one no need to write here plus minus then one step will be omitted from there your labor will be yes solved from there
এইটো ষ্টেপটো নিলিখিলেও হ'ল ডাইৰেক্ট লিখিলে হৈ যায় প্লাছ মাইনাছ হোৱাট plus minus minus then 3 5s are what 15 minus 15 by 2 plus 1 so that is second step for this question and next one is what you see minus 1 to 25 is there keep it constant there 125 by 8 yes this keep constant from there yes then this will come what try to solve this one this will give what 3 into this one then plus will come then 75 by 4 since that is numerator and numerator both will multiply yes then minus 15 by 2 plus 1 yes this equal to what now see one thing is coming from there take LCM from there yes like previous one so that I will not find out one by one from there directly I am going to write there see after taking LCM we will get LCM 8 yes then to get same LCM we have to multiply by 1 and multiply this one to get LCM this one 8 you have to multiply by 2 then multiply with this one to get LCM 8 you have to multiply by 4 then you multiply this 4 with this one okay numerator that means and to get same LCM you have to multiply by 8 then this 8 you multiply with numerator একে হৰ বিশিষ্ট কৰি লব লাগে একে হৰ বিশিষ্ট কৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত একেটা হৰ পাব লাগে ইয়াক 1 পূৰণ কৰিব লাগে এই 1 টো এটুক লবটো পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াত 2 এটোৱে ইয়াক পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াত কৰিব লাগিব কিমান 4 4 টোৱে ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত 8 আৰু এই 8 টোৱে ইয়াক পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই মানকিটা পাব লাগিব আৰু সেই মানকিটা যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি ৰিজাল্ট পাম -27 so this is your answer that means you need the reminder this one so this reminder you can write the required reminder you can write required reminder okay that is the required reminder এটোৱে তোমালোকৰ যেটো আৱশ্যকীয় ৰিমাইন্ডাৰ সেই ৰিমাইন্ডাৰটো এটো পাব লাগিব অৰ্থাৎ -27 by 8 পালেহে এই যেটো সংখ্যা দিছিলে that means x cube plus 36 square plus 36 plus 1 is divided by this one that means 5 plus twice x then it will divided by 5 plus twice x if the remainder is -27 by 8 ৰে বাকিটো যদি -27 by 8 হয় তেতিয়া সেই সংখ্যাটো কি হ'ব পলিনোমিয়ালটো হৰণ যাব keep watching my videos and subscribe like comment and share among your friends thank you